Buchmesse 2007, die Faszination Comics. Wir berichten live vom Event des Jahres. Ende der Veranstaltung Nummern verteilt, 40 Stück glaube ich oder so haben wir gehabt. Und dann können sich die Leute, die hier sitzen und jetzt ergriffen den Worten lauschen werden, was signieren lassen. Ausnahmsweise wird diese Signierstunde dann nicht hier im hinteren Teil stattfinden, sondern standesgemäß, wie es sich für Michel Vaillant gehört, direkt an dem R10, der dort drüben steht. Dort wird dann also die Schlange sein und dort werden die Alben verkauft. Und ich gebe jetzt an euch weiter und hier macht den Bild. Wem ist wirklich? Steht inzwischen so stief. Na Moment. Erst genau in Form und dann raussetzen. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier auf der Frankfurter Buchmesse im Comiczentrum. Wir wollen heute im Bereich Comic eintauchen in die Welt des Motorsports, der im Comic eine lange Tradition hat. Michel Vaillant ist eine der großen europäischen Abenteuerserien, die in ganz Europa erscheint. 1957, also vor genau 50 Jahren, geschaffen von Jahre. Mittlerweile gibt es 70 Alben dieser Serie und wir werden über diese Serie sprechen. Ich darf begrüßen zu meiner Rechten Philippe Graton, der Szenarist der Serie, Sohn des Schöpfers der Serie, Jean Graton, der heute nicht hier sein kann, von dem wir aber gleich noch etwas sehen werden. Rechts von Philippe Graton Luc Donkerwolke, einer der renommiertesten Autodesigner unserer Tage. Er wird uns ein bisschen erzählen über seine Verbindung zum Comic. Michel Vaillant hat in seinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt und es gibt also zahlreiche Verbindungen zwischen der Welt des Motorsports, der realen Welt des Motorsports und des Motorsports im Comic. Und ganz rechts Klaus Schleiter, Verleger des Comic-Magazins Zack, nicht nur des Comic-Magazins Zack, aber auch des Comic-Magazins Zack, das auch ein Jubiläum feiert, nämlich die 100. Ausgabe. Das ist, Zack ist schon so ein bisschen so eine Legende in Deutschland, gab es seit den 70er Jahren. War eigentlich das Comic-Magazin, das die franco-belgischen Comics in Deutschland doch sehr populär gemacht hat. Dann verschwand es irgendwann mal vom Markt und Klaus Schleiter hat es wieder aufleben lassen und ihm verdanken wir, dass es dieses Magazin gibt. Und Klaus und ich, wir werden dieses Interview führen. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal über standesgemäß zu Jean Graton und lassen ihn mal zu Wort kommen, obwohl er nicht bei uns ist. Je suis à Bruxelles alors que j'aurais préféré me trouver avec vous à Francfort. Seulement, ce voyage aurait été trop fatigant pour moi. Ça fait rien, je suis bien représenté là-bas. D'abord par mon fils Philippe, qui s'occupe des destinées de Michel Vaillant, qui fait les scénarios, qui les fait très bien. Il y a également 3 dessinateurs des studios Graton, qui eux impriment la suite, dessinent donc les personnages, les décors, les voitures. Et il y a Luc Donkerwolke, qui est un des plus grands dessinateurs actuels et qui travaille et crée pas mal de voitures pour Michel Vaillant. Donc vous voyez, Michel Vaillant continue, même sans moi. Ça reste une très bonne série. Vous le verrez, vous discuterez avec eux à Francfort et il faut m'excuser de ne pas être parmi vous et je vous souhaite un bon moment. That was a nice introduction. Welcome to Frankfurt. Thank you. You're writing, as your father just explained, the series today.
But of course, a comic is not only writing, it's also the drawings, which are very important. Yes, also. And I'm lucky to work with 3 designers who make all the drawings in Michel Vaillant all together, and who do a very difficult and demanding work, because they have to work and design in the style of somebody else, but to make in the same time the comic strip evolve graphically and stylistically and match with today's environment. And this is extremely difficult, but it's a real pleasure to work with them. There are them, maybe they can come over here. I would like to introduce you the 3 members of the Studio Graton, which are Nejat Kamenika and Christian Papazoglakis and Robert Paquet. They are very shy, but they deserve to be applauded. And as I told you, it's a very difficult and very demanding work, and especially this weekend. They have a lot of work during the week, but this weekend they choose to come here in Frankfurt to be able to meet you and to sign some albums. What we will do just after this debate right over there. So thank you very much, Christian, Nejat and Robert. Finally, my voice is okay now. Can you hear something? Good. It's an excellent microphone. I also wanted to thank very much Luc Donkerwolk, who made the whole trip from Barcelona, where he has also a very challenging work in this moment. And I'm very proud that he is coming here to meet all of us. And I'm very glad to call him as an excellent friend. His story is very interesting. I hope we will have a few words to say about it. And lastly, I also would like to thank very much Klaus and all the people of Mosaic. You know, Mosaic is a small publishing company, almost a family company, like in the Michel Vaillant comics, you know. And they are doing an outstanding work. And Michel Vaillant is very lucky to have them in Germany, so to go on living and expanding as it is now. So thank you, Klaus, and thanks to your team. Thanks, Philip, for this word. But on the other hand, I have to thank you and your team that you're coming to Frankfurt. And I must say, from Friday and today, you make a very great job here. And I think that all your fans are very happy about your drawings and signings. I'll come back with a better voice next time, promise. Okay, thanks so much. Ja, und wir sind noch nicht mal mit der Vorstellung am Ende, weil wir haben hier links von mir wirklich noch ein wunderbares Modell stehen, das wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer angucken. Also wir sehen, dass in dieser Serie Michel Vaillant eine ganze Menge drinsteckt, eine ganze Menge Leute beteiligt sind. Und ich möchte eigentlich anfangen mit ein paar Fragen an Philippe. Well, when Michel Vaillant came in existence in the same year than me, so we have the same age, and Michel Vaillant looks much younger than I am looking now, but the series started the same year, and when I was a teenager, it was my favorite series. It was published in a magazine, in a weekly magazine, and I followed it every week, and I really loved it. And later, when I was an editor of another publisher, Carlsen Verlag, we did the first 12 adventures in a classic edition, just because I loved it so much. And what I realized even before I was getting involved in comics professionally was that most comics from France and Belgium have an author and have an artist. There were the great comic authors like Jean-Michel Chalier, René Goscinny, Pierre Christin, and so on and so on. But Michel Vaillant was for many years an exception because it was signed by Jean Graton, who was writing the stories and doing the artwork, which I think was a lot of work. And
how did you get in contact with Michel Vaillant? Of course, your father was producing it. When you were young, you were a reader. Yes. When you know, like almost every child whose father do a special work or has a special profession, I did not realize it because it was only maybe in the look of my friends at school that I noticed that my father was doing something particular. Because for me, my father was upstairs in his studio from the morning to the evening at the table. And I noticed that he was drawing, but it was my father's work, you know, like in a workshop or something. And but it was only when I was at school and when some friends said, your father is drawing Michel Vaillant, that I saw in the look of your, no, is that true? So that's the way you understand that maybe he's not doing the same profession as everybody else. Maybe there's something special. So that was the first contact, but I think that's it's only later when I started helping him for the documentation or to take photographs on the racetracks, on circuits during rallies, that I understand a little bit better the job he was doing and the work he was doing. Because today we are the four of us to do what one man was doing. I got an idea some time ago because there was a period in a very, very, very long time, a very, very long period in the history of mankind that the sons were doing the same job their fathers did. And suddenly, I think it was in the 60s, it changed. That it was a very rebellious time and you had to do something different. How is it for you to be in the footsteps of your father, to continue his work and guarantee the quality for which he has set the standards once? It's an accident. It was not planned. I started to, as I told you, to help my father by reporting with photographs when he needed to, because that was my first job. And then in the 80s he had some trouble with his publishers, so we had to find a solution to be published right away. It was essential. So it's like if your father is running any kind of shop and there is a big problem, you don't question, will I take it? No, you just give a help, you know. And I was doing that on one side, and on the other side continuing photo reporting. And later in the 90s, coming back from photo report in Vietnam, I brought back a lot of documentation about Vietnam and suggesting to locate one of his stories there. And he said to me, you know the country, why don't you write the scenario? And I think it was the 57 album. So we did it that way. For the first time he made a Michel Vaillant on the scenario of somebody else. And in fact the journalist and the public liked the album, and then the tract closed. So, well, you're not the only one on whose life Michel Vaillant had a great influence. Luc Donkerwolk. We switch into German now. Wir machen jetzt diesen Teil auf Deutsch weiter, weil Luc Donkerwolk Deutsch spricht. In ihrem Leben hat Michel Vaillant auch eine große Rolle gespielt. Sie sind geboren in Lima, glaube ich. Und es hat mal eine Zeit gegeben, ich glaube es war kein Plan, eigentlich den Beruf auszuüben, den Sie heute ausüben und wo Sie eine große Reputation gewonnen haben, viele Auszeichnungen und Preise bekommen haben. Und es hat mal eine Zeit gegeben, ich glaube Sie waren krank und bekamen, um die Langeweile zu bekämpfen, ein Michel Vaillant-Album und das hatte Folgen. Genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ich bin, wie Sie gesagt haben, ich bin eigentlich krank geworden in Burundi, in Bujumbura. Ich war 3, 4 Jahre alt und eigentlich zu jung, um einen Michel Vaillant zu hören, zu lesen. Aber mein Vater hat ein Tintin Timons Truppe gesucht, hat keinen in Bujumbura gefunden
hat dann Michel Vaillant und hat mich das gebracht und das war der Anfang von meiner Leidenschaft für die Autowelt. Und ich wollte eigentlich Michel Vaillant werden, aber es gab schon eine, deshalb müsste ich Designer werden. Und eigentlich war Michel Vaillant der einzige Konstanz in meinem Leben, weil ich bin in Peru geboren, in Afrika, in Südamerika groß geworden. Ich denke 12 Länder in 18 Jahren. Das war jedes Mal eine neue Schule, neue Freunde, neue Länder, neue Sprache. Und die einzige Konstanz waren die Michel Vaillant Bücher, die mich praktisch ausgebildet haben, seit sehr früh, um Automobildesigner zu werden. Ich habe nur Autos gezeichnet. Mein Vater hat mich immer gesagt, es wäre Zeit, aber dass du einen ernsten Beruf lernst und nicht einfach immer Autos zeichnest. Und er hat mir auch gesagt, nur Italiener werden Designer. Und ich war dann froh, dass ich neben meiner Position als Chefdesigner für Vaillant auch Lamborghinis zeichnen könnte. Das heißt, im Grunde genommen wären Sie am liebsten Michel Vaillant-Zeichner geworden. Haben Sie einen direkten Versuch gemacht, an Jean Graton damals heranzutreten? Sie haben ihn ja irgendwann kennengelernt. Ja, eigentlich, ich wollte immer Rennfahrer werden. Leider, es gab keine Kartingschule mit 4 Jahren alt. Ich habe einfach dann richtig Ingenieur gelernt und dann bin ich zur der Designschule. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich müsste diese Verbindung machen mit Michel Vaillant, der mich meinen Job angeboten hatte. Er wusste es nicht, aber eigentlich er ist schuld, dass ich Designer geworden bin. Und ich wollte immer das zurückgeben, weil ich hab das Privileg, dass ich bezahlt bin, um mit Autos zu spielen und Autos zu zeichnen. Das macht jeder Kind gern und das ist mein Hauptberuf. Das ist das beste Privileg, das man haben kann, dass man in der Früh nicht kämpfen muss, um wach zu werden, einfach man geht in die Arbeit zu spielen. Und das mache ich und ich versuche immer weiter und deshalb, das war für mich sehr wichtig, dass ich auch Vaillants offiziell zeichnen könnte. Ja, was mich ganz besonders mal interessieren würde, ich weiß, Sie zeichnen ja, oder Sie unterstützen das Design-Team, wenn es um neue Konstruktionen geht, um neue Comic-Autos. Auf der anderen Seite sind Sie ja in einem großen Autokonzern und designen hervorragend tolle, schnelle Autos. Ist das, was man dann im Comic sieht, so eine Art Wunschvorstellung, was es dann irgendwann mal auf der Straße gibt? Oder wie kann man das so verstehen? Wo ist da so der Unterschied? Erstmal habe ich meine Vorstände gesagt, okay, ich mache den Job, aber in meinem Vertrag muss stehen, dass ich auch Vaillant zeichne. Und zweitens, ja, das ist eigentlich oft eine Kompensation. Wenn ich nicht geschafft habe, ein Auto durchzusetzen, dann kann ich das auf Papier bringen und sagen, siehst du, da ist das Auto. Und das wollte ich immer machen. Deshalb, es ist auch eine Art, wenn ich ein Auto entwerfe, ein Rennauto, das dauert sehr wenig Zeit, aber es dauert immer noch ein Jahr. Wenn ich ein Serienauto, es dauert 3 Jahre von der ersten Zeichnung bis das Auto auf die Straße kommt. Wenn Lamborghinis waren, das war ein bisschen schneller, aber das ist der Regel. Bei Michel Vaillant, es geht viel schneller. Deshalb, ich habe nicht eine große Marketingabteilung, die mich sagt, nein, das Auto sollte nicht so aussehen, das wird man nicht verkaufen. Da ich bin eigentlich auch ein bisschen der Marketingchef. Deshalb, es geht viel schneller und es ist für mich eine Art, ja, was ich nicht schaffe durchzusetzen und was eliminiert wird. Ich kann noch übertreiben, noch einen Schritt weiter und sagen, es gibt mehr, als was wir jetzt machen und das auf die Straße kommt. Jetzt könnte man natürlich gleich sagen, die Michel Vaillant-Alben ist die Teststrecke für die Autos, ob sie dann beim Publikum ankommen oder nicht und werden dann praktisch als Überzeugungsarbeit mitgenommen ins Autowerk, oder? Nicht nur die Teststrecke, aber manchmal auch zwingen, die andere weiterzumachen.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen über Autos geredet, aber es gibt natürlich in Michel Vaillant auch eine sehr menschliche Komponente. Die Serie fing also gleich an, es gab den Henri Vaillant, den Firmenbesitzer und seinen Sohn Michel, fährt die Rennen, und dann gibt es noch den Bruder, der so für die Geschäfte verantwortlich sind. Also ein Familienunternehmen, in dem es auch so ein bisschen wie einer amerikanischen Soap Opera sehr stark menschelt. I was just talking about that there's not only a technical aspect in Michel Vaillant, but also a human aspect, because it's also the story of a family. And we said at the beginning that Michel Vaillant is existing since 50 years. In these 50 years, the techniques have changed a lot. The cars are very different today than they have been 50 years ago, but Michel Vaillant seems to be forever young. How do you deal with this? That's a miracle about comic strip. You know, even Jackie X, the famous car driver, he said that's the only reason for which I'm jealous about Michel Vaillant, because he doesn't have wrinkles. But this is very interesting because it's just like James Bond. Of course, if you calculate the age of Michel Vaillant, who has been competing against Ross Meyer and Fangio and people like that, and today against Alonso and Hamilton, of course there is something wrong in his age. But I think that just like James Bond, the character remains the same at the same age, but he's always at the top of the environment, technically, sportly, and on all these matters. So that's very interesting, because it makes the character to react with changing environment. So what is the most interesting is how a character created in the 50s with the values of the 50s can survive in today's mentalities and environment, and it works. Of course it's different. Of course I heard one day one of today's Formula drivers said in an interview about the Formula One racing and world, he said, you know, the mentality is not like in Michel Vaillant anymore. It's tougher. But we put the true environment, and we put our hero, because he's a hero, he still have all these hero values in this environment, and see how it is possible. I think the last album happening during the 24 hours of Le Mans, when Michel Vaillant is confronted to a very young and talented driver, but who is under the influence of a father who is very challenging him and who wants to make a star out of him, is very a real question of today. So it's very interesting to confront both. Ich wollte vielleicht auch etwas sagen dazu. Was die Serie Michel Vaillant einzigartig macht, ist, dass es eigentlich keine virtuelle Serie. Michel Vaillant existiert auf Papier, aber lebt in der Automobilwelt. Jeder Rennfahrer kennt Michel Vaillant. Jeder Rennfahrer wünscht sich die gleiche Palmares wie Michel Vaillant zu haben. Und für mich, ich wurde 20 Jahre vorbereitet auf meine Automobilwelt mit Michel Vaillant. Deshalb, wenn ich angefangen habe zu arbeiten, kannte ich schon Leute durch Michel Vaillant, mit denen ich nachher gearbeitet habe. Man hat Jackie X gesagt, aber ich habe so viele Leute getroffen, dass ich danach als Arbeitskollege hatte oder als Chef. Und das ist etwas, das ist ein wahnsinnig professionelles Fenster in eine Welt. Man erkennt es. Wenn ich eine Reise nach Japan mache, dann habe ich im New Otani Hotel in Tokio gelebt, wo Michel Vaillant auch war. Genau das gleiche auf der Rennstrecke, wenn ich ja der R8 gezeichnet habe und für Le Mans. Ich habe es gezeichnet für die Rennstrecke, das ich kannte, von Michel Vaillant. Das bedeutet, Michel Vaillant ist nicht einfach ein Comic, es ist einfach ein richtiger professioneller Fenster in eine reelle Welt. Ja, vielleicht kann ich da gleich mal einhaken. Und zwar, dass es ja nicht nur jetzt auf dieser Basis, nämlich in der Comic-Szenerie stattfindet, sondern es war ja auch dieser Anlass, wo wir beide uns das erste Mal getroffen hatten, und zwar bei Audi in Ingolstadt.
Und zwar vielleicht mal für die gesamten Bücher von Michel Vaillant noch nicht komplett kennen. Es gibt dieses Thema 24 Stunden unter Druck. Das ist natürlich in Anlehnung an das ganz berühmte Le Mans-Rennen. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, hat ja Audi im vergangenen Jahr, also nicht in 2007, sondern bereits in 2006, das Le Mans-Rennen gewonnen. Und es gab dann bei Audi ein besonderes Interesse, speziell eine Comic-Story mit Michel Vaillant für die VIP-Gäste von Audi einzusetzen, um hier Rennfahrer-Stories zu verbreiten. Das heißt, bereits auch auf der Industrieseite, also auf der professionellen Seite, wird anerkannt, was das für ein tolles Ding ist. Und was dabei so nebenbei herausgekommen ist in diesem Gespräch, weil Philipp dann Audi die Genehmigung erteilt hat, diese Story dann beim nächsten Le Mans-Rennen, bei dem Audi das zweite Mal ja dann gewonnen hat, diesen Comic zu verteilen an das Fachpublikum, wurde uns als Gegenleistung hier in Frankfurt das Original-Rennauto von Le Mans von Audi zur Verfügung gestellt. Und übrigens designt von Luc Donneroy. Ja, vielleicht ist es eine Gelegenheit, dass wir mal darüber gehen und uns ein paar Details erzählen lassen, oder? Ja, dann können wir mal sehen, wo der Unterschied zwischen dem zweidimensionalen Comic-Auto und dem schnellen Auto genau. Wunderbar. Ja, okay. Ja, müsst ihr alle mal mitkommen. Das entspannt die Knie ein bisschen beim Aufstehen. Vielleicht etwas, eine kleine Präzision vorher. Dieses Auto ist nicht auf Papier gekommen, es ist auf Papier geboren, hat Rennen gewonnen und ist wieder zurück auf Papier. Deshalb ist es eine sehr interessante Geschichte, diese Rückkehr, diese Tradition des Autos geht einfach zu seinen Ursprüngen und gewinnt wieder auch in Comics. Wenn wir dieses Auto gemacht haben, wollten wir unbedingt ein Auto, das ein ganz neues Aerodynamikkonzept hat. Sie sehen, dass das Auto hat ungefähr wie ein Formel 1 ein Cockpit, die den Monocoque beinhaltet, und wir haben diese Monocoque so eng gestaltet, dass der Fluss, luftdynamische Fluss einfach so ungestört an die Cockpit vorbeigehen könnte und an die Radhäuser. Das war das Konzept, das wir gemacht haben, insgeheim jahrelang entwickelt, und dann kam der große Sieg und nicht nur eine, sondern mehrere, ein nach der anderen, und davon bin ich sehr stolz, weil ich merke auch, dass dieses Auto die Aerodynamik von allen Le Mans Autos heute beeinflusst hat. Ja, ich denke, Sie sehen auch diese sehr schöne Profilierung von die Kotflügel, der Cockpit, wie Sie sehen, wo alle Teile so aerodynamisch profiliert sind mit einem mit einem Flügelprofil, um den Fluss so ungestört wie möglich zu lassen. Das Thema war, dass das Auto am wenigsten verbraucht, am schnellsten geht mit weniger Energie. Und das war das Erfolgsrezept von dieses Auto. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit der Diskussion. Philipp, wolltest du noch? Okay, yeah, we are continuing. Ja, eindrucksvoll, muss ich sagen. Das erste Mal, dass ich so nah an so einem Geschoss, muss man ja schon sagen, bei den Geschwindigkeiten heute gestanden habe. Herzlichen Dank. In the album which Klaus just mentioned, the 24 Hours, you're dealing with doping. Which is a negative aspect of sports, not only racing sports, sports in general, of course. You're covering all aspects of this subject. You don't have any limits. You don't want to make
the glorification. You show all sides, people being unfair, criminal activities between companies. So you try to cover different aspects of the sport. Yes, but it's still a graphic novel. It's still a comic strip, and it's still made to dream. And I've been very surprised about the reaction about this book. That many people told me, "Oh, you wanted to talk about drugs and doping in the sport," and that was really, for me, it was really not the subject. The subject was the influence of somebody who really wants to make his son, a father who wants to make of his son a great champion. Because while documenting the world of car racing, I noticed more and more this kind of behavior, and that was my idea. So the character of the father is pushing his son further and further, up to the point that he drugs him without the kid knowing it. And so the subject was not dopage, because anyway I talk about it, of course, but it's not the intention, it's not the real aim of it, because we try with Michel Vaillant to stick to the real world, but to show its good sides and good qualities. You notice that there is, in 50 years of Michel Vaillant and in 70 adventures, nobody got killed. So that's why we try to talk about the real car racing world, but to show his best face and what should be shown to young people. What I think is very interesting is that the subject of the series, of course, also is speed. And comics are different from movies. They are very limited in showing action and showing speed. When the series started, speed was, I think, it was there, but it was not there like it's there today. And it's very interesting how you managed to find a graphic system to show the races by the big sound words. But at the other side, I realized that when there is a sequence which has high speed, that you very often have very large text boxes explaining what's going on. The movie would not say a word, it would run, you would see the cars. Is that sometimes difficult to translate this movement, the speed, into something static? Comic pictures are static. I think that one of the most typical work of my father was to create that kind of graphics and soundtrack, the soundtrack of the comic strip. And on a French TV show, they talked about that, and they showed our drawings of cars without the soundtrack. It was very amazed to see that, because the car is stopped and still. And when you watch the sound graphic, the car moves, and it's terribly dynamic. And so it is really helping. We have to, because with these tools we can keep the car going, we can keep the energy and the dynamic in the drawings. But it is true that in the same time we have to explain things. Not what the reader can see, it doesn't need to be explained. But for 50 years Michel Vaillant is slowly teaching things about cars and car racings and about the world of drivers. And we go on with that. We want to explain and to that. When the reader shut a book after reading it, he has learned a lot about car racing that he didn't know before. So the difficulty in rhythming, in putting the rhythm in the comic strip is to give little information without stopping the rhythm of the car, of the story. So we have to be very attentive, very cautious about that.
We have to give text and information, but not in the middle of the track. Well, one of my favorite albums, I remember, I think it was the album number 13, many years ago. When I was young, it was my favorite story. It was about a chemical factory, and there was a fire. And they needed help, and there were some pilots from sports race which was taking place, and they helped to solve the situation. There are other subjects you are dealing with. It is, for instance, the business world sometimes. Sometimes it's adventure. Sometimes it's human relationships. I recently even read an album which has a historic background. Are you from time to time have the feeling that you should defer the subjects a little bit, because of course it's difficult to make one album after the other where the goal is to win a race. I mean, that is what is very important, but sometimes you have to defer, and you are looking for different subjects. Well, it's not a need, it's the envy also to do it, because with Michel Vaillant we have a true character. He's a hero, and we want to see him behave and react not only on racing tracks. What would he do in such a situation? What would he do in that kind of adventure? And you know that one of the most important scenaristic tools is to take a character from his usual background where he feels at ease and put him in a completely different situation in another world. You take a fish out of the water and you throw it and you see how he will behave and react. So we do that with Michel Vaillant too. And also, we have a lot of ladies and female readers who sometimes they would like to see Steve Warson and Michel Vaillant dealing with the situation. Give us a break with car racing. I'm surprised about the female readers, because I thought that the public of Michel Vaillant would be 105% male readers, because it's more or less a male world. You would be very surprised. We once received a letter from a 17 years old girl who said that she was writing to Jahre because her colleagues at school challenged her to do so, and to write about the dream she made with Michel Vaillant. And she said, I dreamt of Michel Vaillant, and what Michel Vaillant and I, what we did in my dream, you could never put that in your comic strips. And we were very surprised, because it's a two-dimensional character, and there obviously he had three in that dream. And it was funny, because we are working all the time with Michel Vaillant, thinking about Michel Vaillant, but we never dreamt, nor my father, not me, we never dreamt about Michel Vaillant. And for this girl, it was a real character. And so we enjoy that what our characters do outside of the albums is not our business. Outside the story. Your father once tried to, established a female main character, that was Julie Wood, who had her own series for a while. Was that try to change a little bit? Introducing female characters in the comic strip was a very tough job at the time of my father, because we were in the 50s and the 70s, and the editor-in-chief of Steve and Troopy weekly magazine was an ecclesiastic, and his other job was to have a school where the pupils stay sleeping, and in an internat. And he was forbidding to all the comics authors to put girls in the comic strips. So Michel Vaillant was one of the first to bring female characters, because my father thought, because that man was telling to the authors, if you draw girls in the comic strip,
my young pupils in the internet, in the dormitory at night, what will they think about? So they rather draw little boy scouts with short, 2-sized short. But it was, at that time, it was very, very, very special in Tintin. But when he started that, it gave Michel Vaillant, it made of Michel Vaillant one of the first comic strips to have female characters, and of Michel Vaillant one of the first heroes to have a family, which was also something completely unknown in comic strip. A hero was coming from nowhere, no family, no attachment. Michel Vaillant had a father, a mother, a brother, and I think it made a good part of the adventures. Philip, now you was telling about all the Vaillant fans. Eine Frage an Lüt. Ich habe das nur gehört. Das Vaillant-Auto gibt es ja im Comic. Irgendwann haben Sie oder jetzt zu einer Automobilmesse, haben Sie ein richtiges Vaillant-Auto designt. Ist das richtig? Ja, genau. Also es war eigentlich, ich habe von Lamborghini zu Seat gewechselt in 2005, Ende 2005 und musste ich sofort Ende des Jahres ein Auto für die Genfer Messe planen. Das war Genf 2006 und ich war frisch in der Firma, kannte die Seat-Produkte nicht genug, um sofort ein Seat-Produkt, und ich habe meinem Management gesagt, meine Vorstände, es ist für mich zu früh, um ein Seat zu machen, ich werde ein Vaillant machen. Die haben mich ein bisschen komisch angeguckt und die haben gesagt, okay, aber auf der Messe wirst du die Einzige sein, die reden wird. Wir werden nicht reden. Du wirst das Auto präsentieren. Wenn das schief geht, ist ein Problem. Und das hat funktioniert. Das war ein Erfolg. Und wir haben extrem viele Nachfrage für dieses Auto gehabt und wir arbeiten an einer möglichen Produktion für dieses Auto. Ja, das wäre jetzt natürlich gleich die Anschlussfrage gewesen, ob es denn möglich wäre, ein Auto in die Serienproduktion aufzunehmen, das dann vorne als Logo das V von Vaillant tragen würde. Ich träume davon seit 40 Jahren. Dann versuchen wir es umzusetzen. Genau. I would like to tell you a short story. Is this possible? Do we have time? Because all the people who is here, they like stories, and I have a beautiful one. You know that for me, Luc made the most extraordinary journey that is possible, because when I think about what he has done with cars and with Michel Vaillant, he started dreaming about cars because of Michel Vaillant when he was a 3-year-old boy. And so it obsessed him, and he liked that comic strip very much, and dreamt about cars and about Michel Vaillant and those characters. And because of that, he became a respected car designer, one of the best. And because he was one of the best car designers, he found himself in a Michel Vaillant book drawn. So that was incredible, because he crossed the border between reality to fiction, and he found himself in the comic strip, talking to Michel Vaillant, talking to the heroes that made him dream when he was 3 years old. And of course he came back from the comic strip, he's back in reality again here. But because this is all about creators and people with a notion of art, he did not come back from the comic strip to reality empty-handed. He brought back to Vaillant that he showed on the Geneva Salon, the Seat Vaillant car. So usually the Vaillant are only in the comic strip, and now we had a real one that he created and showed to the press at one of the biggest motor shows. And this story is very extraordinary, because it's a trip from reality to fiction, and coming back from fiction to reality, bringing a car with him. I think that's a very good story. Vielleicht kann ich noch dazu etwas ergänzen. Wir haben auch ein paar Autorennen zusammen gemacht und mein erstes Automobilrennen war eigentlich auf ein Vaillant. Und das war fantastisch, mit Profi-Rennfahrern zu fahren, und es war ein Monomark-Challenge mit Vaillants, und da hat Philipp auch gefahren, aber wir haben auch ein paar Rallyes gemacht, und Philipp war mein Co-Pilot, und es war
so lustig unterwegs zu sein und kämpfen um eine bessere Platzierung mit den Autos und immer in Situationen geraten, die eigentlich in Michel Vaillant Bücher waren. Und wir haben ständig darüber geredet, oh, das war wie und es war ständig, wir haben angefangen, der Rallye, wir wollten einfach nur Spaß haben. Und nach der ersten Abend wollten wir Erste sein. Und da haben wir die ganze Rallye, und ich denke, wir haben mehr Spaß als jeder andere, weil wir haben uns als wie Michel Vaillant in ein Rennen gefühlt. Life is a comic strip. Of course, there's a very close link between the comic world and reality, and there are a lot of characters from reality in the comic books, Jackie X, Niki Lauda, people like that. Has there ever been a conflict that somebody said, oh, you showed me the completely wrong way, or I don't want to be in the comic, or was it exactly the opposite? That people were standing in a line asking you, can I play a role in your next album? Up to now, nobody complained. Actually, the first Formula One driver to play a role in Michel Vaillant was Jackie X, and he asked for it. He knew my father because his father, Jackie's father, was working as a journalist in the same newspaper as my father. And he asked my father, could I be in the next Michel Vaillant story? And of course, yes, I would be honored, but the scenario is written already. And the winner is Michel Vaillant, so you could only be second. And Jackie said, I agree to be second if the first one is Michel Vaillant, nobody else. So yes. But you may have heard of Dan Gurney, which is a famous American driver of the 60s and the 70s. And Dan Gurney, who found himself in a sketch in a Michel Vaillant adventure in the United States to explain to his colleagues what was Michel Vaillant in Europe. He said to his colleague car drivers, you know, in Europe, the career of a car racer is not complete until he has appeared in Michel Vaillant. So we are glad that all the people that are involved in the adventure of Michel Vaillant has always been very glad to be. Of course, it's very natural that Vaillant is a French company. Was that something very important when your father created the series in the 50s? Because there's another example, this series Tanguy Lavardure, where they fly the Mirage instead of American planes like in Baghdadi. Was that something very important? Yeah, I think so. Well, my father is French. My father was from Nantes. And you know, French people are very chauvinist. I know, so they like to look at the Michel Vaillant logo. It's blue, white, red, like the French flag. Vaillant is a French name, and my father was not very turned to America. It's funny because he started to do comic strip because he was in Brussels. He didn't went to Brussels to start comic strip. He had no idea of it. It's an accident too. But if he went to Brussels, it's because it was not possible to do anything in Nantes, because Nantes at the end of the war has been bombed by the American bombs. So my father always kept a bad memory of it. And so I think he would not have located his hero as American, but what is funny is that the first opponent to Michel Vaillant had to be an American. So he decided to create a bad guy, a bad American, Steve Warson, just to be an awful character and then get rid of him. And finally, it became one of the most interesting characters of the series. And Steve Warson, who was created just to be one character in one story, became the buddy of Michel Vaillant, and he's still there today. I remember in the beginning of the series there were several albums where Steve Warson had disappeared. And it was an incredible tension to find out what happened to him. And
now you have done 70 albums. Is it sometimes, because it's a family chronology and also a chronology of friendships and so on, is it sometimes difficult to get to keep the overview and not to mix up? Yes, the difficulty when you have 70 stories before is to remember them all, not to do the same thing twice. But that's the only difficulty, because the other aspect is that it's very interesting. You have characters that has been proved on many situations, so you know them very well. It's much more rich than just new characters, and you have sometimes to wonder about basic questions. Why today are Michel Vaillant and Steve Wilson still friends? It happens so many things. Are they friends because they are used to be friends, or what does it mean? So in the last albums, that was also the opportunity to put them back in situation of conflict, to see what their friendship is made of, and could it continue or not. Well, I have one last question, unless you have more questions. When Michel Vaillant started in the late 50s, we were in the middle of the atomic age. We hoped to conquer the Mars one day. We believed in technology. Of course, now we are living in times where we discuss about environment, pollution, things like that. Does this change in society had any effect on the series? Yes, you must have noticed. If you ask me the question, I think because you have noticed in the last books, we are talking about new energies, hydrogen, and I found that it's really an important subject of today, especially because we make a comic strip about cars, and we love cars and driving, and we want cars to be in this century something else than a disease, civilization, because it's more and more shown as a plague, and it's not. And I think that what we will have to do, evolve towards new engines, new energies, is something very exciting. It can be a new start for Michel Vaillant and for the car racing sports. Philip, I believe the same thing. I think if you all want to dream about cars, we have to work and to make sure that the cars are protecting the environment from our children. So of course this is it gives an opportunity to us. It's not an obstacle for me, though this environmentally consciousness is a big opportunity for us to improve on the mistakes that have been done before, definitely. Philip, I'm asking you as a publisher of Jahre. Vaillant is a traditional series in the Jahre magazine from the beginning till the day, and I'm interested in your studio. Are there any ideas in the future? What do you want to do in the future with racing and so on? Is there another idea besides Vaillant, for example? We really want to go on with Michel Vaillant and new stories, because the environment is changing, and it's an opportunity to bring new adventures and new conflicts with Michel Vaillant. Also, at the same time, we will next year, for the first time, republish the whole collection, the whole series of Michel Vaillant in one collection, with thicker volumes, to have 50 years of Michel Vaillant in 20 volumes. It has never been made, because Michel Vaillant was split among several publishers. So now we will have the complete collection. So that's a lot of work, because we have to add bonus and unpublished artwork in it. And also the Studio Kraton, the people we have seen just a minute away, we are all motorcyclists, and
we are dying to make a comic strip about motorbikes, and we are starting now, and we will, together with Michel Vaillant, but completely, extremely different from Michel Vaillant. Next year, the first book will be released, and it's an announcement. It's a big news because we will start a new series with motorbike, which will show what is the motorbike spirit and the motorbike community. I'm looking forward to see the first draft of this story, but I think that will be also on your side when we start with motorbikes. Eine Frage noch zum Schluss an Luc. Hast du schon mal Motorräder designt? Ja, klar. Ich habe alles gezeichnet. Ich habe Lamborghini Motorräder gemacht. Ich kann nicht aufhören zu zeichnen. Und deshalb, ich lasse mich nicht begrenzen, weil ich arbeite für eine Automobilfirma. Ich zeichne Boote, fliege und irgendwie würde ich wahrscheinlich aufhören, Objekte mit Rädern zu zeichnen und vielleicht etwas ganz anderes. Aber es ist immer eine schöne Herausforderung, wenn man etwas anderes macht. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, Vaillant zu zeichnen, weil ich muss trennen für alle Marken, was ich gearbeitet habe, und Vaillants. Die Vaillants müssen Vaillant sein. Deshalb, wenn ich ein Vaillant zeichne, muss ich vergessen, die Firma, für wen ich arbeite heute, einfach richtig und diese Bruch, diese Tür, dass man schließt, um einfach sich zu konzentrieren auf ein neues Produkt, zum Beispiel ein Vaillant, ist sehr wichtig für ein Design, weil er muss ganz anders denken und das ist, was ein Designer immer will. Deshalb, warum nicht? Eine neugierige Frage. Wird dann ein McDonald Motorrad in der ersten Story auftauchen? Wenn der Interesse besteht, gern. If we would find a motorbike from my design in the motorbike series for Michel Vaillant. Who knows? Excellent idea. Let's go back to work. Exactly. Okay, unfortunately we have to finish, our time is running out. Thank you for the first 50 years of Michel Vaillant. We'll try for every 50 years. Yes, and also for every 100 issues of Chuck magazine. And thanks that number 100 Chuck is a special Chuck from or about Michel Vaillant. Thank you very much. Herzlichen Dank. Vielen Dank.